Hola, mi nombre es Elena y soy parte del equipo de instalación y logística del parque eólico Oxford East Anglia One. Iberdrola es líder mundial en el desarrollo de la energía eólica. El concepto innovación es lo que nos mueve a diseñar, desarrollar e instalar proyectos cada vez más ambiciosos y crear un futuro energético más limpio para todos. La socavación se define como la erosión del lecho marino alrededor de la base de las estructuras en el mar. Esto ocurre por la aceleración del flujo de agua alrededor del objeto que se encuentra sumergido, produciendo el movimiento del sedimento y creando pozos como este. Si no abordamos el problema de la socavación, los pilotes podrían quedar más expuestos en el lecho marino y podría comprometer la estabilidad estructural de las cimentaciones con el tiempo. Hoy estoy en Oxfordshire, en uno de los laboratorios de ensayos marinos más grandes del mundo, para enseñar más acerca de los trabajos de investigación y desarrollo que estamos llevando a cabo para la prevención contra la socavación y, en concreto, un sistema de protección llamado Frond Mats que podría proteger a nuestros aerogeneradores en el mar. We're here at the Fast Flow facility, one of the world's largest test tanks for offshore scour and sediment transport testing. The tank is 75 metres long, 4 metres wide, and it holds 1 million litres of water, which is the size of an Olympic swimming pool. We take the drawings from Scottish Power, scale them down to 1/25th of field scale. We fabricate the steel jacket in our workshop using welding techniques. We load it out here into the tank, install it on the seabed with piles, fill with water and test. This is our frond mat, which is designed to prevent scour, which is the erosion of the seabed by the movement of water. The fronds are designed on the concept of artificial seaweed, so they reduce the seabed current as it tries to travel through the matted area. This prevents sediment erosion and sediment transportation and protects the subsea asset in the location where the mat is installed. To do the testing, we bring in 100 tonnes of sand, we install that on the bed of the flume. We then fill with water to the test depth, about 2 metres, and it takes about 2 hours to do that. So here we are in the control centre of the Fast Flow facility. This is where we crunch all of the data that comes in. So as you can see on our underwater cameras, we have a great view of the structure that's being tested. You can see at the peak of flow where we are now, there's quite a lot of sediment motion, there's quite a lot of sediment moving past the camera. They really give us a great view and an immediate visual feedback on what's going on during testing. We're simulating strong North Sea tidal currents, both the flood and the ebb of the tide, and on top of that we put large waves to simulate storms and the design event. So now that the test is finished, we want to analyse the data that we've collected. The levels of the sand in the flume are collected using an underwater laser scanning system. This is the type of data set that the system collects. What we want to do is compare what the levels around the structure of the sand looked like before the test to what they looked like afterwards to see how well the frond mats have performed during the test. Los ensayos que hemos presenciado hoy forman parte del compromiso de innovación del proyecto East Anglia One y del futuro de la energía eólica offshore. Estamos probando nuevas tecnologías como los frond mats, que en caso de funcionar, revolucionarían los sistemas de protección contra socavación. Esperemos que este vídeo os haya servido de ayuda para comprender los retos ante los que nos enfrentamos para reducir los costes de la energía eólica offshore.